We're on. We're live. We're Oh, live. hey. Welcome to Geek episode 89. Sorry, আমাদের একটা টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে আমরা আবার শুরু করছি, রাইট? আমাদের টেকনিক্যাল প্রবলেম না, ডিজিটাল বাংলাদেশের টেকনিক্যাল প্রবলেম। আমাদের Yeah. ইন্টারনেট আমাদের লেট আস ডাউন। Yeah. সো কিছু করার নেই। So yeah. Anyway, so we were going to talk about Game of Thrones, but আমরা কি আবার ইন্ট্রোডাকশন পর্বে যাব? না, so that's Alif, this is Shakib. That's This is Farooq. Farooq. Gibran. Let's start. We're going to talk about Game of Thrones. Yes, let's So- go. So আমরা আজকে সিজন পুরোটা নিয়ে কথা বলতে চাই, বাট ফার্স্ট একদম লাস্ট এপিসোড যেটা নিয়ে আমরা গত সপ্তাহে কথা বলেছি, যে গত সপ্তাহে আমাদের অনেক অ্যান্টিসিপেশন ছিল কে পরে বসবে, কি হবে না হবে। ফাইনালি এপিসোড আমরা দেখেছি। অনেকের অনেক রকমের কমপ্লেইন আছে, অনেক রকমের স্যাটিসফ্যাকশনও আছে। সো লেটস হিয়ার ইট। জিবরান, তুই বলছিলি? আমি বলছিলাম যে শুটা তো যেমন ফার্স্ট হাফটা ভালো লাগছে, আমার ওখানে যে প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যে বোঝানো যায় যে মানে দ্য রেপারকাশনস অফ দ্য ব্যাটল ইটসেলফ, ওইখানে এসে না ইট ওয়াজ সাচ এ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং মোমেন্ট বিকজ রেপারকাশনস অফ দ্য ব্যাটল ইজ ফার্স্ট থিং ইউ ডু দ্যাট ইয়োর কুইন হু ইজ সাপোজ টু মানে বেল দেওয়ার পরে সব থামার কথা, প্রথমে ফার্স্ট থিং ইউ ডু ইজ চার্জ। হোয়াট দ্য হেল হ্যাপেন্ড, ঠিক না? Everybody here followed you into battle because you promised that you're going to be different from your father. Nothing was different. You did the same thing that your father did, burned everything down. So why? মানে প্রথমেই তো এই কোয়েশ্চেনটা আসার কথা, প্রথমে আসার কথা না যে দাঁড়ায় থাকা অ্যান্ড একটা স্পিচ দেওয়া, এগুলা আই এম সরি দ্যাট ডাজন্ট ওয়ার্ক ফর মি। মানে এটা কোনোভাবেই লজিক্যাল ছিল না আমার মতে। বাট তুই একটা পয়েন্ট তুলছিস যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে লজিক্যাল লাগতেছে না, বিকজ দে প্রিটি মাচ স্টার্টেড দ্য এপিসোড অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য লাস্ট এপিসোড। সো ওরা কিন্তু খুঁজে খুঁজে ড্যানিকে বের করছে। ড্যানি এক্স্যাক্টলি কোথায় কেউ যায় না কিন্তু। সো ওরা ড্যানিকেও খুঁজতেছিল, অ্যান্ড ড্যানিকে ওই জায়গায় যে ওর আনসালিড, ওরা জানে ওয়ার ড্যানি ইজ। সো ওরা কিন্তু আদার দেন টিরিয়ান, জন স্নো কিন্তু প্রথম থেকেই ওকেই খুঁজতেছে। Jon Snow was not looking for anybody else. So Sir Davos Ball or Jon Snow Ball, they were on their way to the Queen to ask what the hell is going on. এর জন্যই মানুষ বলছে এত রাশড। That was one of the reasons why people are saying it's so rushed. ও গিয়েই চার্জ, that's the first time they saw each other. এর আগে তো দেখা হয় নাই, তখনই সে চার্জ করছে, এটা কেন করছো, এই কেন করছো, এন্ড হোয়াট হ্যাপেন। সো তোর এই পয়েন্টের সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করছি না, কারণ একদম শুরুতেই দেখে দে লুকিং ফর ড্যানি অবভিয়াসলি। No, nobody was looking for Dany because the Unsullied knew and the Dothrakis knew where they were. হ্যাঁ, ওদিকে যাচ্ছিল ওরা। হ্যাঁ। লুকিং ফর ড্যানি মানে অ্যাজ ইন দে ওয়ার গোয়িং টু ড্যানি। ওরা কিন্তু হেঁটে হেঁটে ওদিকেই যাচ্ছিল। একমাত্র টিরিয়ান বলে যে আমি একটু আসতেছি, বাকিরা কিন্তু স্যার ডাভোস বল আর বল ওদিকেই যাচ্ছিল। একটা জিনিস খেয়াল করছিস, কারণ মাঝখানে কিন্তু আর কিছু করে না। আচ্ছা, soldiers from the north, the soldiers who came from the north, তখন যখন লাস্ট এপিসোডে মনে আছে যখন মানে স্নো বলে যে গেট আউট এভরিবডি গেট আউট, সো দে গট আউট। সো ওদের কি মতামত, ওর রেপারকাশনস এন্ড এভরিথিং, আমি ওটাই বলতে চাচ্ছি যে এভরিবডি নিউ ওয়ার ড্যানি ইজ গোয়িং টু ল্যান্ড। সো এভরিবডি গ্যাদার্ড দেয়ার ইন এ সিস্টেম্যাটিক ওয়ে। খেয়াল করছিস, এভরিবডি ওয়াজ দেয়ার একদম পুরো সিস্টেম্যাটিক ওয়ে। ওরা জানে এখানে আসবে, এখানে এসেই দাঁড়াবে। সো ওকে তো খোঁজার কিছু নাই, তুই ইউ জাস্ট নো ওয়্যার। না খোঁজা, আই ডোন্ট মিন খুঁজতেছিল। হ্যাঁ, তুই বলছিস তোর ইনিশিয়াল ইস্যুটা বলছিলি যে পিপল দে শুড হ্যাভ গন টু ড্যানি ইমিডিয়েটলি এন্ড চার্জড হার, and they didn't. And I'm proposing that They were looking for her. looking maybe is the word যে তোমার কাছে খারাপ লাগতেছে। They were on the way to Danny যখন আমরা ওদের সাথে জয়েন করছি। ওরা ড্যানির কাছেই গেছে। That's what I meant. Okay, this is I have a slightly different reading. যে I buy with Shakib's point যে যুদ্ধের পর everyone বিধ্বস্ত হয়ে they're like trying to still figure out what the hell just happened. Right? So এই সিচুয়েশনের মধ্যে আমার কাছে once again this was another year যেখানে সেটআপটা was there and then it went nowhere. যে ওরা তিনজন হাঁটতেছে, Davos, Jon Snow আর Tyrion Lannister তিনজন হাঁটতেছে, and then at one point Tyrion Lannister is like okay no I have to go somewhere. Jon Snow কিন্তু বলে যে let me send some men with you. So clearly ওর মাথার মধ্যে জানে যে this is a guy who's at risk and I need to protect him. Right? So ওই একটা টোনালিটি আছে যেটা পরে যে আবার মানে যখন ওকে ধরে নিয়ে যায় তখন ইজ লাইক নো। তারপর যখন আর কি ও যে বলে যে যখন ওই যে হোয়াটস দ্য নেম অফ দ্য গাই, হ্যারি স্মিথ অর হোয়াটএভার, গোল্ডেন কোম্পানির যে ছিল হ্যারি স্ট্রিকল্যান্ড, যে ওকে যখন করলো বলে যে নো ইউ ক্যানট কিল হিম, আর যখন করলো তখন কিন্তু নর্থম্যান সাথে সাথে কিন্তু একটা কনফ্রন্টেশনাল চলে আসলো। সো ওইখানেও একটা দিল যে নো দেয়ার আর টু আর্মি স্টিল ইন দ্য পিকচার অ্যান্ড ওয়ান আর্মি ইজ কমপ্লিটলি বিহাইন্ড জন স্নো। So you get the feeling যে okay না হবে North versus Unsullied একটা কিছু হবে, and once again those things just led to nowhere. That was like a lead up হইতেছে and then they're not taking it anywhere. অনেকে ক্রিটিসিজম করছে যে এই আফটারম্যাথ অফ ধর এই ব্যাটলটা এটা দিয়ে একটা সিজন হতে পারতো। ইয়েস, কারণ ইভেন রাশিকা যে ফারনের বউ, আমাদের কলিগ ফ্রেন্ড রাশিকা
পয়েন্ট আউট করছিল যে তুমি কেন মানে সারা জীবন আমরা দেখছি গেম অফ থ্রোনসের কেউ কারোর সাথে এগ্রি করে না, এখানে একটা মিটিংয়ে সবাই এগ্রি করে ফেলছে। সো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এই ব্যাটল হয়েছে, ড্যানি কি প্ল্যান করতেছে, সব অন্যান্য কিংস এন্ড কুইন সবাই আসছে, পলিটিক্স হচ্ছে, এটা নিয়ে কিন্তু আরো মোটামুটি 5টা এপিসোড হইতে পারত, বাট না, ড্যানির কাছে গেছে, তুই এটা কি করলি, আমি এটাই ঠিক আছে, তুই আমার সাথে আসবি না, খুন। না, বাট এটা কিন্তু লাস্ট এপিসোডেই তো দে ডিস্ট্রয়েড দ্যাট মোমেন্ট, বিকজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, সরি আই টেক ইট ব্যাক। ফার্স্ট এপিসোডে যতটুকু আমরা আজ পর্যন্ত আসছি, দ্য মেইন থিং ইজ দ্য আয়রন থ্রোন, the game is around the Iron Throne. So ekhane eshe, suppose she didn't burn it down and she got there, and now she has to rule the 7 kingdoms, and now the 7th kingdom doesn't want to agree with the 6th kingdom. The 6th kingdom, they want to be independent. This is a season by itself. How do you tally this? The Jon Snow loyalty question, everything is there. But everything is, ora ki amar jinish hoyeche whatever they built up, eto relationship, eto kichu, last এসে when you don't tie the knots, this is where it goes. আমরা একটু আগে ডিসকাস করছিলাম যে আমাদের ফেভারিট সিজন মানে সিরিজেস দ্যাট উই লাভড, ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা, যাই কিছু বলি, ওদের কিন্তু লাস্টে এসে নন অফ দিস seasons or these series gave us the ending that left a great taste in our mouth, left an okay taste in our mouth. না মানে পারফেক্ট টেস্ট, হ্যাঁ পারফেক্ট টেস্ট ইন our mouth. ব্রেকিং ব্যাড ছাড়া কিন্তু আমার মনে পড়তেছে না। হাউস, আই থিংক আই লাইকড হাউস। না হাউস একটা ভালো ছিল, বাট ইফ ইউ আস্ক মি ইজ ইট পারফেক্ট, আমার কাছে পারফেক্ট না। না, ইটস আমার কাছে ব্রেকিং ব্যাডটা ইজ অনলি সিরিজ ফিনালে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে পারফেক্ট। জিওটি আই ফেল্ট ওয়াজ ওকে, Lost I enjoyed it because I love those characters, but they clearly dropped the ball. No, ওরা বলে দিছে যে there's so many plot ends we can't match it, so মাফ করে দাও। জিওটিতে দেখে মনে হচ্ছে যে they did not try enough. জিওটিতে they didn't try enough না, no, there was no try, there was no try, so rushed. আমার just মনে হচ্ছে যে মানে there is no breathing space. Forget about breathing space, there's no মানে এই যে you're going to end it, but এটাও যে একটু স্টাইল দিয়ে একটু চিন্তা করে গো, you actually tell Jon Snow you're the rightful king, you're the rightful king, you're the rightful king, so you're building it up যে you need to go and challenge her for the throne. তাও বেটা যায় খুন করছে, তাও ঠিক আছে, তারপর ড্রাগনের যে এটা হইছে ফাইন, you're still giving him the feeling of rightful king, he's going to do something. No, he's not. No, but এই যে ডেনারিসকে যে মানে such a snap ending, মানে it was literally few seconds. Her ending that we built up from season 1 ended in seconds. মানে এটা না মানে হয় কি মানে any one death, আমরা তো main reason Game of Thrones is so favorite is that any character we love, আমাদের ভয় লাগতো they killed them off, but the thing is whoever got killed off was given a death that was deserving or unjust, but that was it. একদম কারেক্ট পয়েন্ট আছে আলিফ। I think we all know that এরকম এপিক স্টোরি টেলিং যখন শেষের দিকে আসে তখন কিন্তু আনএক্সপেক্টেড জিনিসপত্র কমতে থাকে, তখন এক্সপেক্টেড বিকজ নাহলে তো সবাই মারা যাবে। সো আমরা সবাই জানতাম যে হয় ডেনারিস মারা যাবে নাহলে জন স্নো মারা যাবে, এর বাইরে আসলে কিছু নাই। বাট সবার কমপ্লেন হচ্ছে, আমাদের সবার পৃথিবীর সবার কমপ্লেন হচ্ছে যে দ্য ওয়ে ইট হ্যাপেন। যেমন আমরা যখন অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেম দেখতে গেছি আমরা জানি থ্যানোস হারতে হবে, রাইট, এবং প্রথম 15 মিনিটে সে মারা যায়, রাইট, স্পয়লার্স, হি ডাইজ ইন দ্য ফার্স্ট 15 মিনিটস, রাইট। সো বাট পয়েন্ট ইজ the way they beat him, that's the story. So এখানে ড্যানিকে যে মেরে ফেলছে সবার আমাদের মাঝে, হ্যাঁ ঠিক আছে ড্যানি মরবে আমরা জানি, অথবা জন স্নো মরবে আমরা জানি, বাট যেই ভাবে করছে exactly what you're saying, it was not told well, and that's where the disappointment is coming. তার জন্য সিজন 8 এ একটা ডেথ ছাড়া, আমার দুটো ডেথ ছাড়া, none of them were justified. One was that the young girl's name I keep forgetting, Lyanna. She was amazing, killing a giant and dying like a true warrior. So basically the Mormons are the ones who died well. Mormons are the ones who died, মানে চাচা ভাতিজি fought to the death and they lived up. See, that was a মানে ওগুলা দেখে বলছে না ঠিক আছে, and when she died I felt sad. এটা সবকিছু এখানে যেই মারা গেছে, even Lord Varys, what was মানে না, বাট ওইটা আমি বলবো যে বিকজ ওই যে সাকিবের যে একটা ইয়ে ছিল যে হি ওয়ান্টেড টু শো যে I will sacrifice myself, ও একটা লাইন ছিল যে আর কি the bigger the risk the bigger the reward, so he took that risk and he didn't get it, but his point was I will still make my point. আর ওইটা সুন্দরভাবে টাই অন করছে, টিরিয়ন বলছে যে I gave up my best friend for this to see that he was right, and now I'll go to him. But see, I'll tell you some of the things that I liked at the beginning. I liked that build up of Dany যখন ওই যে ল্যান্ডিংটা করে, that whole thing with spectacle of dragon and Dany, and then there's kind of like a Hitler
Nazi kind of a regime যে আর কি we are the liberators আর ড্যানি যে পাওয়ারফুল ডায়লগগুলি দেয় যে the now you thought this was the end no মানে then you see this huge factor of I must now conquer the world ওর পরপরই টিরিয়ন যখন জন স্নোকে ওই একটা কথাবার্তা দিয়ে বলে যে look when people believe that they are out to find paradise nothing can come between them and paradise because they truly believe that the world they're about to create is going to be paradise and they won't let anyone stop them. Danny is that person. ও honestly believe করে যে ও যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো পৃথিবী ধ্বংস না করে টোটাল রুলার হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্যারাডাইস আসবে না And this is what I found a very sorry please this is the point যেটা আমি ফাইনালি ইন্টারনেটের সাথে আমি এগ্রি করছি যে ওরা ড্যানির ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেট করছে টিল আলিফ এই এপিসোড যেমন আমি কিংস ল্যান্ডিং ও আমি ডিফেন্ড করছি কিংস ল্যান্ডিং যখন সে পুরাইছে পুরাটা তখন আমি বলছি না ওর যে সেফটি নেট কমতেছে ওর কাছের লোকজনকে সরাইতে একটা জায়গায় আসছে যেখানে ওকে সার্সিকে সে বলছে যে চলো তুমি আমাকে নত হও অবভিয়াসলি নত হবে না আবার ওকে ইনসাল্ট করছে মিসানডেকে মারাটা কিন্তু ইনসাল্ট আর কিছু না কিন্তু দেখ তুই তোর মাইরা ফেললাম এই ইনসাল্টের পরে সে জন স্নোকে বলছে যে she gave him a choice love or fear এরকম একটা কথা বলছে জন স্নোকে রিজেক্ট করে তখন সে বলে fear it is সো ফিয়ার ইট ইজ এর কনসিকুয়েন্স ছিল বেলটা যখন টোল করতেছে রাইটারও পরে বলছে যে সে তখনই ডিসাইড করছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রাইটার্স বেল টোলিং এর সময় সে ডিসাইডেড যে আই উইল বার্ন দিস সিটি ডাউন সো ওইটাও আমি ডিফেন্ড করবো বিকজ আই কুড সি ইট কামিং হোয়াট আই ডিড নট সি কামিং অ্যান্ড যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে এই সাডেন স্ন্যাপ যেটা ইন্টারনেট বলতেছে এটা হচ্ছে ফারুক যেটা বললো যে হঠাৎ করে আমি হিটলার হয়ে গেলাম আই এম দ্য ব্রেকার অফ চেইনস উই উইল ডিস্ট্রয় দ্য হুইল তুই বেটি এখন পর্যন্ত যেসব জায়গায় গিয়ে ইউ হ্যাভ ডিস্ট্রয়েড দ্য হুইল ইউ হ্যাভ ব্রোকেন চেঞ্জ দোজ ওয়ার স্লেভ মার্কেটস ওখানে অনেক আউটসাইড দ্য অর্ডিনারি মেডিভেল কিংডমের বাইরে খারাপ জিনিস হচ্ছিল ওগুলা তুমি অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছো সো এখন তুমি কিংস ল্যান্ডিং আসছো তুমি যুদ্ধ জিতছো ইউ হ্যাভ বিন ক্রাউন দ্য কুইন অফ 7 কিংডমস তুমি অলরেডি পে করছো ক্রাউন এভরিবডি যারা একটু ইফি আছে ওদের বাসায় গিয়ে ড্রাগন দিয়ে দুইটা আগুন মারলে জি স্যার করে চলে আসবে কিন্তু এরপরে ওই স্পিচটা আলিফ না ডিড মেক সেন্স টু মি সে হঠাৎ করে কেন বললো আমরা এখন প্রত্যেকটা কিংডমে যাব প্রত্যেকটা কিংডমে গিয়ে হুইল ভাঙবো এটার মানে কি মানে না ফ্রি সিটিজ না অল দ্য 7 কিংডমস all the ডর্ম সবকিছু উইন্টারফেল সবকিছু বলছে 7 কিংডম আমি ওগুলো আমার মনে নাই বাট সে যে বলছে উইন্টারফেলে যাব হাই গার্ডেনে যাব অমুক মানে অল দিস 7 কিংডমসে যাবে গিয়ে ওখানে শি উইল ব্রেক দ্য চেইনস এন্ড ডিস্ট্রয় দ্য হুইল ওখানে আউটসাইড দ্য অর্ডিনারি কি হচ্ছে আমি জানি না কিন্তু মানে অ্যাজ ইন গেম অফ থ্রোনস এতদিন আমাদের কোনো ইনফরমেশন দেয় নাই যে ওখানে আউটসাইড দ্য অর্ডিনারি মেডিভেল অবস্থা উল্টাপাল্টা কিছু and that is my point when the Northman army are there আর তুমি বলতেছো উইন্টারফেলে যে আমি এগোরো সে তো বলছে ইয়ের ভাষায় আনসালির ভাষায় দোতরাকি ভাষায় বলছে তো সে জানে যে এখানে কেউ কিছু বুঝতেছে না ও কি বলতেছে বাট এটা কি জানিস একটা কথা আছে না যে এভরি ভিলেন থিংস হি ইজ দ্য হিরো অফ দ্য স্টোরি এই মোড অফ থিঙ্কিং রিমেম্বার কিংপিন ইন ডেয়ারডেভিল he wanted to burn the city down so he could build it up again the way কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে ওর রিজন তো ছিল আলাদা that ওর সিটিতে বড় হয়েছে and he saw that মানে crumble before him and become the bad place that it is and he wants to destroy it and bring it up again but এইখানে তো কোনো বলি না what will is she breaking is the main point ওই স্পিচটা দিয়ে পুরো সিজনটা নষ্ট করছে আমার আর ভেরিসকে যে মারে আমি ওটাও আমি নিজে ডিফেন্ড করছি কারণ লাস্টে ওই যে জন স্টোকে ড্যানি মারা যাওয়ার আগে বলে না যে তুমি তোমার সাথে কেউ ট্রিজন করলে তুমি কি করতে হ্যাঁ তখন তো চুপ থাকে বিকজ ওর সাথে ট্রিজন যারা করছে আই ডোন্ট নো বলে কি না সত্যি বলো তখন সে চুপ হয়ে গেছে হ্যাঁ চুপ হয়ে গেছে বিকজ ও তো মারছে এন্ড হি সিন হিজ ড্যাড ডু ইট নেড স্টার্ক কিন্তু মনে আছে গেম অফ থ্রোনস এপিসোড 1 এর ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট কিল করে ফেলে হচ্ছে যে একটা ডিজার্টার ফ্রম দ্য ওয়াল মেরে ফেলে চপ হিজ হেড অফ মেরে ফেলে যে তখন তুমি পানিশমেন্ট দিবা নিজের হাতে দিবা সো দ্যাট ইউ ক্যান ফিল ইট সো আই কুড জাস্টিফাই আ লট অফ থিংস আমি জাস্টিফাই করতে পারিনি সাডেনলি আমি হিটলার হয়ে গেলাম অথবা এই ইয়াহিয়া খান হয়ে গেলাম No, but that's the start. Okay, fine. হয়ে গেলাম হঠাৎ করে এটা but Hitler হয়ে গেল bro you've got literally the rightful king and the supposed queen and they've both got armies there's just come off a battle the air is ripe the situation is ripe to show some kind of political yay or something big right no ঠাস করে হ্যান্ড ফেলাই দিল ও তোমাকে আমি এখনই প্রোটেক্ট করতে চেয়েছিলাম এখন আমার চোখের সামনে তোমাকে ধরে নিয়ে গেল তারপর আমি তোমার জেলে গেলাম একটা কথাবার্তা হইলো ঠাস ওই যে দ্যাট আই থিঙ্ক দ্য বিগেস্ট অ্যান্টি ক্লাইম্যাটিক থিং ওয়াজ ইউ মানে আই জাস্ট কুডন্ট টেক ইট যে একটা ডায়লগ দুইটা ডায়লগ ঠাস করে মেরে ফেললাম that just did not মানে for me the epic moment of this series was when Drogon comes down
আর ও ঘ্যা ঘ্যা করে and wow ও ইয়েকে that motherly feeling of his mother ওইসব জিনিস আমার কাছে খুব জোশ লাগছে and then the rest of it the human characters were blah. But আমার একটা ইয়ে লাগছে কি যে even when you're burning the city down out of rage কিন্তু 2 ঘন্টা ধরে একটা rage রাখা is pretty tough for any human being No, but to এখানে- come out and take the dragon and burn women and children যেখানে she said that she's come here to protect she আবার বারবার বলে I don't want to rule over ashes queen of ashes আগের সিজনে আগের এপিসোডে বলে I did not come here to burn the city down and be the queen of ashes এই লাইনটাই বলে and she does exactly that আমার জিনিস হচ্ছে ঠিক আছে প্রথম পার্টটা বার্ন করে ফেললো as lesson অ্যাঙ্গার শেষ 2 ঘন্টা ধরে তুমি পুরাইতেছো তোমার অ্যাঙ্গার কমে না and you're seeing children and yet burn ওইখানে it doesn't make sense একটা হিউম্যান পার্সনের জন্য যাই কিছু হোক মানে একটা কতগুলো জিনিস তো একটু ইয়ে রাখতে হয় ইউ হ্যাভ টু দেয়ার ইজ আ সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ রাখতে হয় কিন্তু ওইখানে এসে ইউ ব্রেক দ্য হিউম্যান সাইকি অ্যান্ড ইউ টেক ইট টু আ পয়েন্ট ওয়ের মানে ইউ স্ন্যাপ and snap to a point where nothing makes sense and come and give the speech তখন না all that you've built up for তুই যেটা বললি না একটু আগে যে এত কিছু চেইন ব্রেক করে আসছে এখন এই there is no chain here to break so No, এইখানে এসে guys, the writers I'll disagree. just Alif, also if your point, sorry for yeah please but I'll like your opinion on this. I'll disagree with both of you guys. You don't like the fact যে হঠাৎ কেমনে এরকম পাগল হয়ে গেল. For me it was যদি বললি না যে ওই bell tolls and she's like যে না আমি এখন চোখ পুড়ে ফেলবো. For me I can take it for granted যে no ওই ক্যারেক্টার আরকে that is the point where she loses her sanity because think about previous seasons এর মধ্যে ড্যানি যখন যায় ওই ফ্রি সিটিজ গুলিকে ইয়ে করার জন্য ওর কিন্তু বইয়ের মধ্যেও আর সিরিজের মধ্যে তখনও কিন্তু ইয়ে ছিল যে I don't want to subjugate people. I don't want to kill people. I want to bring them freedom. Freedom আনার পর I want them to be happy. I don't want to be the dictator. ওর কিন্তু বারবার জন স্নো এখন যে সব টেন্ডেন্সি দেখাচ্ছে ওগুলো কিন্তু আগে ড্যানির ছিল তারপর that one point harpies টার্পিস হিয়ার পর she not herpes but harpies ইয়ে হওয়ার পর then she finally gets that point where she realizes you know I have to be that authoritative so ওইগুলো আমি মানে বুঝলাম যে at one point বেল ছুঁয়েও পাগল হয়ে গেছে এখন she is completely the mad queen ওগুলি সব ইয়ে করলাম Do any of you have anything to say on how supremely stupid her death was? her death was supremely stupid there was no doubt about that বলো এর পে অফটা ভালো ছিল না মানে there should have been more ওটা তো বললাম every one of them should have been more those এই লাস্ট 2-3 এপিসোডস এর যে পে অফ গুলো এগুলো নো ওয়ানস হ্যাপি উইথ ইট আই ডোন্ট থিং এনিওয়ানস হ্যাপি But মানে এটার মধ্যে I একদম will last give credit to পর্যন্ত- Game of Thrones. আচ্ছা Ned একদম Stark লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু কি ওর নাম জন স্নো কিন্তু বলতেই থাকে শি ইজ মাই কুইন শি ইজ আওয়ার কুইন শি ইজ দ্য মারেও কুইন এটা বলে you will always হ্যাঁ। be my queen বলে মেরে ফেলে এক্স্যাক্টলি রাইট সো মানে কনভিন্স যে হলো যে হঠাৎ করে মানে এটা আরেকটু টাইম নিয়ে মানে ওইটাই বারবার রাশ বলছি যেটাই যে আরেকটু টাইম নিয়ে যে ও আসলে কনভিন্স হচ্ছে ইভেন আরিয়া যখন ওর সাথে কথা বলে তখনও বলে শি ইজ আওয়ার কুইন মানে ও প্রত্যেকটা মুহূর্তে শি ইজ আই মিন ইজ হি ট্রাইং টু কনভিন্স হিমসেলফ যে আসলে আমি ভিতর আই এম রিয়েলাইজিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট শি ইজ নট দ্য রাইট ওয়ান বাট আমি মুখে বলে আই এম ট্রাইং টু কনভিন্স মাইসেলফ ইজ ইট সামথিং লাইক দ্যাট And I will give credit to Game of Thrones actually যে এই জায়গায় যে আমরা সুপ্রিম ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে যে কথাগুলি বলতেছি Yeah. it is because Game of Thrones গত 8 সিজন ধরে এই ক্যারেক্টার জর্জ আর মার্টিনের ক্যারেক্টারগুলি এত সুন্দরভাবে ফুটায় উঠাইছে Right. that there are certain actions that we can take and certain actions we can যেমন সাকিব যদি হঠাৎ এখন আমরা ওর বাসায় আসলাম ও যদি দেখি যে আর কি ও বসে বসে বাউল গান গাইতেছে that's something we just won't be able to না এটা কেন হবে right this is just one of those things so জর্জ আর মার্টিন এমন ভাবে ওই শোরানার্স এমন ভাবে সেট আপ করছে যেমন সার্সে that evil vicious manipulative person ঠাস করে এরকম undeserving মানে you have I so know, much anger right? against her you have I so much know. anger against her there's supposed to be some sort of I want her to die a vicious death but I একটা want her to ইটের have a বাড়িতে। death that makes যেমন যে bastard the Roose Bolton bastard হ্যাঁ। Yeah. when the dogs took it the hounds Exactly. you felt like yes Yes. you deserve it ওটা ছিল এন্ড গেম টাইপের একটা সিচুয়েশন exactly that was like yes you feel vindicated yes you deserve this ইভেন আরিয়া যখন লর্ড বেলিশকে মারে তখনও কিন্তু ইউ ফিল you feel like yes you deserve it Yeah, you deserve it. you were being manipulative now last end season you got taken এই for it. না, এপিসোডটা But জিনিসটা হচ্ছে, isn't it সার্সিটা it? তো পুরো টাইটানিকের মোমেন্ট দে আর হোল্ডিং হ্যান্ডস উপর থেকে রাবল পড়লো এটা কি না আমার জিনিস হচ্ছে যে Ridiculous. if you take ওটা game ওটা তো মিম বানাইছে ইয়ে পড়তেছে আর পরে ড্যানি বলতেছে ব্রিকারিস আচ্ছা আমার জিনিস if you take Game of Thrones an মানে entire collective 8 seasons the main thing has always been was death and retribution এই জিনিসটা was the main line
throughout the entire মানে series যেটা আমরা দেখছি, because the deaths are what made the entire মানে Game of Thrones what it is. Even when the Hound dies, হ্যাঁ সবাই কিন্তু এইভাবে করি আমরা সব I know I'm bringing back a point, but that's just about it. I think the main reason we are pissed off is that তুই যেটা বলছিস ওটাই যে there is no retribution এখানে, there is not a death that you can take to heart and feel sorry for অনেক কোনো কিছু. That's why this season failed miserably. আর I think এর বাইরে আর কিছু বলার নাই যে মানে আমাদের যাই কিছু দিছে এখানে they killed it off. মানে the biggest death is the death of the fans. না, let's move on to যে উঠান সালিশ, উঠান বৈঠক হয় যে একটা, যে সবাই মিলে বসে, this is where everybody has a problem. এই পর্যন্ত এর আগে পর্যন্ত তাও মানা যায়, তারপরেও আমাদের যদিও মানে ড্যানিস ডেথ ওয়াজ ভেরি রাশড মনে হচ্ছিল আমাদের কাছে, বাট তারপরেও আমি এতটুকু মানতে পারি, বাট দেন so basically everything went downhill ওখান থেকে. and then Tyrion Lannister proved যে আমি সারাক্ষণ বলছি you are the rightful king, you're the rightful king, you're the rightful king, oh you have done what I wanted you to do, you're the rightful king. Why? তুমি গল্প বলতে পারো, আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে. So তুই আগে বলছিস কি আমরা সবাই by that count, by Lannister Tyrion Lannister's we all deserve to be king of the 7 kingdoms, 6 kingdoms, because we're all good storytellers. My mother deserves to be the queen of the 7 kingdoms because she's a good storyteller. Shakib is a creative director. He tells stories all the time. So therefore you deserve it. Literally. And I think this is George R. Martin's way of saying, Jay, the storyteller will become king. This is what my brother-in-law Ishtiaq said. We were watching together. ও তখন বলছে যে আমার মনে হয় যে থ্রোনটা তো এখন নাই, আর ব্র্যানার তো এমনিতে একটা চেয়ার আছে. So that made sense. So that made sense. এটা একটা মিমও বেরিয়েছে তো এটা. So burn the throne down. I've got my own chair. আসলে গ্রে ওয়ার্মের মাস্তানিটা আমাদের কারোই হজম হয় না, না? I think তুই বেটা কেডা, তাই না? আছে না তুই কে, এই জিনিসটা একদমই কারো হজম হয় না. ওরে ওই জায়গার মধ্যে অ্যাসাসিনেট করা উচিত ছিল. I would have loved to see a face off between Arya Stark and Grey Worm. মানে জন এটা করছে, তারপর Grey Worm attacks and Arya comes in and does her little bit. ওকে, এতগুলো যে স্টার্ক ওখানে বসা, স্যাম বসা, এরা সবাই জনের ফ্রেন্ড, and then Tyrion কিন্তু কনভিন্স করলো জনকে যে go and kill Dany, right? And then সবাই মিলে এসে কি কোনোভাবে একটা কোনো সলিউশন বের করতে পারলো না, গ্রে ওয়ার্মের সাথে কোনো একটা ডিলে যেতে পারলো না, কিছুই করতে পারলো না তারা. না, ডিল করলো, যেখানে গ্রে ওয়ার্ম চলে গেছে, তারপরে they had to keep the deal for what reasons I don't know. But if he's going to Nath, তাহলে after he goes to Nath তখন জনকে বলো it's not like যে জন যদি চেক ইন দেয়ার ফ্রম কিংস ল্যান্ড, hey what are you doing, তোমাকে না ব্যানিশ করা হয়েছে বলে, এরকম তো না. মানে কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে এই ফেসবুকে দেখলাম তুই বলে কিংস ল্যান্ডিং এর ছবি দিয়েছিস. You know what this is? The writers thought that let's give everybody what they started off with and deserve, which is since Jon Snow's story starts off with him being a night watch, he goes back to being a night watch. Cersei's supposed to die. Oh, mara gese. Daenerys was not supposed to be. She was supposed to be the queen of the 7 kingdoms. She got to be the queen of 7 kingdoms and die. Arya Stark with Sansa Stark becomes the queen. Everybody gets what they want, but nobody gets what they want. No, so Bran Stark is the literally hand of the king was given hand of the they went from this. The dragon will rule the 7 kingdoms. To the direwolf will rule the 7 kingdoms. To the cock with 3 choke will rule the 7 kingdoms. The 6 kingdoms. This is stupid. মানে আবার আরেকজনকে ছবি দিছে, তো দেখলাম যে প্রথম সিজন 1 এর আয়রন থ্রোনে বসে আছে নেড স্টার, পাশে একটা ক্রো বসে আছে. ওটা কি আসলেই ছিল? আই ডোন্ট নো এটা বানাই দিছে নাকি আসলে দিছে, আই ডোন্ট নো. না, বাট একটা মজার জিনিস দেখলাম, একটা মিম যে কি নাম Jamie Lannister was so advanced that he tried to kill the king back in season 1 when he was still Kingslayer. Kingslayer. Who has the best story between us? The boy who fell. Bran the broken. তখন একবারও সরে বাচ্চা তোর মাথায় আসে নাই, the rightful king is in jail. I know. Anyway, আমার কাছে যে জিনিসটা মনে হয় যে আমরা প্রত্যেকবারই যখন গেম অফ থ্রোনস দেখি, যে কোনো সিজনই দেখেছি, we were like আচ্ছা কখনো প্রেডিক্ট করতে পারি নাই. We were thinking one way, episode something else happened, right? Every time. And that's exactly what happened in the finale. No, but this was like a Last Jedi kind of a deal. Not expected, but in a bad way. theory বের করে ফেলছো, let's give you something that তুমি জীবনেও এক্সপেক্ট করো নাই.
হ্যাঁ ব্র্যান্ড যাকে যে সিনেই নাই তাকে আমরা কিং বানাই ইউ উইল নেভার এক্সপেক্ট আমরা বাজে লিখবো this is I'll tell you যে how this kind of a season ending would have been হজম করার মতন যে রেড ওয়েডিং এর জায়গায় দেখা গেলো রব স্টার্ক ওই যাইতেছে রেড ওয়েডিং এ তখন দেখা গেলো হর্স উস্টা খায় ও পড়ে গেল তখন আর কি উপরে ও ঘাড় ভেঙে মরে গেল ক্যাটলিন স্টার্ক কেমনে হলো ও স্যুপ খাইতেছিল স্যুপ খেতে খেতে পেট খারাপ হয়েছে ডায়রিয়া হয়ে মারা গেল এরকম ভাবে যদি সবাই মারতে থাকতো না তাইলে আজকে এই ফাইনালিতে যেভাবে ওরা মারছে আল্লাহ এ তো ভালো হয়েছে বাট দোজ ওয়ার এপিক ডেথস দোজ ওয়ার এপিক এনকাউন্টার্স এন্ড দিস ইজ লাইক রাবিশ বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট I have to literally say this, even though I'm not crazily invested into Game of Thrones, I love the books way more than the TV series. I will have to say TV series jeta korse mane this is the single biggest television event that's happening in the world right now. There are restaurants that have been created. Croatia moddhe ekta pura museum banano hoyse. আরে ঢাকাতে এগুলো অনেক আগে থেকে হচ্ছে কোন সিরিজ হিট হলো রেস্টুরেন্ট হয়ে যায় না এটা কোনো ব্যাপার না বাট এগুলি হলো মানে আয়ারল্যান্ডে there's ডালাস রেস্টুরেন্টে বিরিয়ানি খাস নাই হ্যাঁ ডালাস রেস্টুরেন্টে 80s এ ছিল ও হ্যাঁ ছিল এগুলো বলে লাভ নেই যেখানে হলো জে.আর. ইউইং কাচি Hi, we have Trump Cafe. So ট্রাম্প ক্যাফে আছে আচ্ছা বাট জিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ আই এগ্রি দ্যাট দে হ্যাভ গিভেন আস কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা এত ইমোশনালি ইনভেস্ট হয়ে গেছি when you get the fans give back to the series by watching it is what it deserved is what they give back to the fans by giving them what they got. আমি শাকিবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে why did they rush it so much? So Shakib could answer this now. Okay, to বলতে পারিস why would they rush it? We don't know what obviously went wrong. I have a feeling এক দেড় বছর পরে কিছু এক্সপ্লেনেশন ভিডিওস বের হয় তখন ইন্টারভিউ করা হয় সো একটা রিজন লেজিটিমেট রিজন হতে পারে যে গেম অফ থ্রোনস কিন্তু আগে সবসময় 10টা করে এপিসোড হতো তাই না ফারুক 10টা করে এপিসোড হতো একমাত্র সিজন 7 and 8 হচ্ছে আমাদের সিজন 7 ছিল 8টা এপিসোড আর 8 ছিল 6টা এপিসোড সো এটা কারণ হতে পারে প্রোডাকশনে অনেক ওদের টাকা বেড়ে গেছে যে ব্যাটল সিনস হ্যান ত্যান এই সেই সিজন 7 এ কিন্তু একটা ভয়াবহ ব্যাটল সিন ছিল যে হার্ড হোমের ব্যাটলটা ওই যে টরমুন্ড দ্য জায়ান্ট ট্যাঙ্ককে রেস্কিউ করছে দ্যাট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ব্যাটল সিনস সো আমার কাছে মনে হয় এটা হতে পারে যে সিজন 7 এ উই হ্যাড 8 এপিসোডস বিকজ একটা সিজনের একটা বাজেট থাকে টোটাল সিজনের বাজেট থাকে ওটা ওরা এপিসোড ওয়াইজ ভাগ বাটোয়ারা করে নেয় সো আই হ্যাভ আ ফিলিং তখন রাইটার প্রডিউসার তো ডিবি ওয়াইস বেনিয়ফ এন্ড ওয়াইস এই দুজন সো ওরা প্রবলি জিওটিকে এই প্রডিউসারকে বলছে যে শোনো আমি 10টা এপিসোডের টাকা দিয়ে 8টা এপিসোড বানাবো ফর সিজন 7 অ্যান্ড যেহেতু দিস সিজন দ্য ব্যাটল সিনস ওয়ার মাচ বিগার দ্যান এনিথিং এভার রাইট শুটিং ওয়াইজ আমি এর কথা বলতেছি না সো ওইখানে পসিবলি ওরা বলছে যে আমি 6টা এপিসোডে 10টা এপিসোডের টাকা দিয়ে 6টা এপিসোড বানাবো এটা একটা রিজন হইতে পারে আরেকটা রিজন হতে পারে যে এভরিওয়ানস টায়ার্ড ওরা 10 বছর ধরে করতেছে কিন্তু আমাদের কাছে 8 বছর ওদের কাছে 10 বছর সো দ্যাট টায়ার্ড দে ওয়ান্ট টু গো অন টু আদার প্রজেক্টস স্পেশালি দ্য প্রডিউসার্স ডিবি ওয়াইস অ্যান্ড বেনিয়ফ এন্ড ওয়াইস এটা একটা রিজন হতে পারে আর ফালতু রিজন হচ্ছে যে ওরা স্টার ওয়ার্স করার জন্য তাড়াতাড়ি শেষ ওইটা হতে পারে বাট আমি যতগুলো রিজন বলছিস না it just doesn't add up because আমি আগেওবার বলছি এটা because ওরা যখন সিজন 1 থেকে সিজন 7 পর্যন্ত they had multiple characters telling multiple stories মানে with multiple landscapes so I watch production videos so ওখানে যে দেখি যে they shot with 3 different directors in 3 different countries and just not one location multiple locations so they're sub-directors too so their cost was 10 times higher এখানে last season এসে there were only 2 locations that they had to shoot in King's Landing and the North এই দুটাই and the dragon sequences obviously special effects takes up money but এইখানে যতটুকু আমি production value যদি দেখি they have done more in those seasons than this এখানে কারণ 30 মিলিয়ন লাগছিল না যে ব্যাটল অফ দ্য বাস্টার্ডস 2021 হ্যাঁ এরকম কিছু লাগছিল এখানে কিন্তু যদি ইফ উই টেক দ্য লাস্ট এপিসোড দ্য লং নাইট ওখানে কিন্তু এভরিথিং ওয়াজ শট ইন দ্য ডার্ক অ্যান্ড যাই কিছু দেখাইছে ইট ডিড নট বিট দ্য ব্যাটল অফ দ্য বাস্টার্ডস অর দ্য বিগার ব্যাটলস ইন সিজন 7 কোনো কিছুতে বিট করে নাই কারণ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স নাম্বার 1 কারণ শর্টকাট মার্কস অনেক আমরা দেখছি এখানে এসে দ্য বাজেট ডাজন্ট ওয়ার্ক বিকজ দে সাপোজ টু গেট মোর মানি ফর এন্ডিং সিজনস ওরা বলছে 60 মিলিয়ন নাকি পাইছে পার এপিসোড ওরা কিন্তু 60 মিলিয়ন পায় নাই কোনো এপিসোডে সো দ্যাটস মাই পয়েন্ট আরেকটা সিজন হতে পারে যেটা ফারুক বলছিল বা আমি বলছিলাম যে এই ওরা যদি আরেকটা সিজন বাড়াতো ওরা বলছে যে এভরিবডি ওয়াজ কন্ট্রাক্টেড টিল সিজন 8 সো যদি 9th সিজনের যদি যেত ওরা ওদের কন্ট্রাক্টগুলো সবার সাথে রিনেগোশিয়েট করতে হতো which possibly even includes the producers মানে টিভি ওয়াইস এন্ড এনি অফ এন্ড ওয়াইস সো তখন এইচবিওর জন্য জিনিসটা অনেক
এক্সপেন্সিভ প্রপোজিশন হয়ে Yeah. যাবে সো ওরা হয়তো তখন ডিবি ওয়াইজ মানে বিনা অন্য সিজনে নিস না তুই এই সিজনে শেষ কর হ্যাঁ সিজন বাড়া দিত দুইটা এপিসোড এটা আসলে এইটা No, that's Stretch it out. Do we want to give the fans what they want, or do we want to really earn money out of it while it's making gold for us? So, ওইগুলি But it's not a Justice League situation. I think people learn from the Justice League situation where এখন পর্যন্ত মানে there is a movement out there মানে going out Snyder Cut যেটা এখনো শেষ হয় নাই হ্যাঁ এখনো কিন্তু SDCC তে I know for a fact that they have spent কত $10,000-15,000 মানে ফ্যানরা এই টাকা স্নাইডার কাট জমা শেষ করতে হবে না কারণ স্নাইডার কাটের তো ভিএফএক্স গুলো হয় নাই নাকি সব মানে না জ্যাক না স্নাইডার কে বলছে করবে ভিএফএক্স জ্যাক স্নাইডার নিজে বলছে ভিডিও দেখছি নিজে আনলেস সে নিজে লোকজন ওর ভাই ব্রাদার দিয়ে করতেছে ফ্রি ইটস ভেরি এক্সপেন্সিভ প্রপোজিশন I know, but guess what? Zack Snyder in an interview which Vimeo যেটা আমি I follow him on Vimeo ওখানে পুরো ইন্টারভিউটা আছে যেখানে বলছে I have shot everything is done special effects are done everything it's now up to the studio শর্ট এভরিথিং আর স্পেশাল এফেক্টস আর টু ডিফারেন্ট থিংস হ্যাঁ everything is done ও এটাই বলতেছে যে everything is done it's up to the studio to ওকে আমরা release কিন্তু it. আবার ডেঞ্জারাস টেরিটরি Acha, one second. Just Yeah. one Let's thing come to back. here. Just Yeah. on this, Mane, I think my point on this, in kind of summation, right? I think it's showing once again যে এই যে এন্ড গেমের মধ্যে আমরা কিছুদিন আগে যে অনেক ইয়ে করলাম যে wow what a wonderful ending what a wonderful year it helps when you have that story at the back end it's very very important especially with television series এই যে কিছুক্ষণ আগে আমরা ডিসকাস করতেছিলাম যে we love a lot of television shows how many of them have given us that wonderful perfect yes this is the ending we deserve kind of a moment we might have loved the whole series ending ta niye maybe we're not that 100% satisfied and it just goes je you need to but the story is the whole heart of the show ফ্রেজার এন্ডিং ওয়াজ টেরিবল হ্যাঁ নোবডি লাইকস সাইনফেল্ডের এন্ডিং আমার আবার ভালো লাগছে আমার কাছে ফ্রেন্ডসের এন্ডিং খুব ভালো না লাগছে যেমন লস্টের Friends এন্ডিং was- লস্ট Friends was such a ending was magnificent show লাস্টে যে প্রোডিউসারটা নিজে বলছে ভাই আমরা পারতেছি না এটা মাফ করতে চাই, গেলাম we না। created a monster we don't know how to end it so জানি না বাট কোনটা? শেষ করে লস্ট লস্ট হ্যাঁ Lost. লস্টে So- ওটা না নেওয়া যায় যে we could not tie all the ends and we admit that we couldn't tie all the মানে ওরা ends পারে নাই পারে নাই, বলে দিছে, So পারে নাই। story is the thing. Story is the thing, and I think where Avengers, Marvel, and possibly other people might have a এই যে যেমন it আসতেছে. When the story is already there, I believe it makes it easier for the show to end on a good note because they have some hint of আমি কি করতে পারি না করতে পারি whereas in cases of AJ Game of Thrones is one example and in other cases where you have to kind of create the story as it goes along at one point the show becomes such a big beast just staying ahead of the game and creating that story unless you have some sort of help Endgame এর মধ্যে কিন্তু it's not like they took it directly from the comics but they had some source material না এন্ড গেম ইজ আ হোলি অরিজিনাল right but এখানে ওই যে কিছু কিছু জিনিস থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে ইয়ে করে you have that backup you have that feel good যে okay এখানে I think Game of Thrones was they just created this huge monstrosity যেটা শেষ পর্যন্ত was just too much But ending without a it story in the year সাকিব একটা কথা বলতেছিল যে 2 বছর ধরে এই জিনিসটা বানাইতেছে this thing is something it's so big 2 বছরে করা maybe it was just too much না it was definitely too much because ওরা ওই যে একটা স্টারবাকসের ইয়ে ছিল হ্যাঁ ড্যাডির সামনে এবং লাস্ট এপিসোডে Water কালকে bottles. দেখলাম there was a যে স্যামুয়েল টার্লি দুইটা চেয়ারের নিচে একটা পানির বোতল ছিল ও শুধু না আরেকজন আচ্ছা, আরেকজনও ছিল হ্যাঁ। সো তার মানে ওরা কিন্তু টাইম পায় নাই টু প্রপারলি সিট ডাউন এন্ড ক্লিন ইট আপ yeah দে ডিডন্ট গেট দ্য টাইম মানে আমাদের কি বাংলাদেশ নাটকের মতো হয়ে যাচ্ছে সময় নাই তাড়াতাড়ি কর এরকম টাইপের তাড়াতাড়ি করে না আই থিঙ্ক যেটা হয়েছে যে ওরা তাড়াতাড়ি করতে পারে নাই বিকজ দে কুডন্ট পে সো ওরা পসিবলি স্পেশাল এফেক্টস হাউসদেরকে যেহেতু কম পে করছে বেশি টাইম দিচ্ছে could be বুঝছিস Could be. সো আই ডোন্ট নো আই হ্যাভ আ ফিলিং ওই যেটা হয়েছিল মনে আছে হবিট ট্রিলজি শেষ হওয়ার পরে প্রায় 1 বছর পরে পিটার জ্যাকসনের ঝামেলাগুলো নিয়ে হ্যাঁ। ওকে যে জোর করে ট্রিলজি বানাইছে হ্যাঁ। ও স্ক্রিপ্ট ওকে জোর করে প্রোডাকশনে পাঠাইছে স্টুডিও সো এই স্টোরিগুলো বাইরে ছিল আনফরচুনেটলি সো আই হ্যাভ আ ফিলিং এই গেম অফ থ্রোনস এর লাস্ট সিজনের স্টোরিগুলো এখন আর 1 বছর না পসিবলি 6-7 মাস পরে বের হবে হ্যাঁ মানে so সো এনিওয়ে লেটস সাম ইট আপ আমরা এই 8 সিজনের গেম অফ থ্রোনস দেখে কে কি ভাবলাম শিখলাম এখান থেকে আমরা আলিফ কবরে কি নিয়ে যাব সেই বিষয়টা আলোকপাত করুন আলিফ আলাউদ্দিন আচ্ছা প্রথম থেকে মানে সিজন 1 থেকে 8 পর্যন্ত আসি আমি একটু পরের দিকে শুরু করেছি গেম অফ থ্রোনস দেখা বিকজ আমাকে সুমন ভাই বলছিল আলিফ দেখো না এটা হিন্দি সিরিয়াল এরকম করে অলওয়েজ ডিসকারেজ মি তারপরে যখন দেখলাম যে না লাইক
it was peer pressure, honestly. Everybody was talking about Game of Thrones. I was like, I felt like, Allah, আমি তো পুরা হিপ হচ্ছি না। I have to watch it. Cool হচ্ছি না, Yeah, না? cool হচ্ছি না, Cool ব্যাপারটা হচ্ছে হচ্ছে না। So I started watching a little later, কিন্তু প্রত্যেকটা সিজন দেখে দেখে এত সুন্দর একটা মেকিং, এত সুন্দর একটা স্টোরি, এত দূর এসে এন্ডিং নিয়ে কমপ্লেন আছে, দ্যাটস ট্রু, বাট তারপরে আমি বলবো যে থ্যাংক ইউ গাইজ ফর গিভিং আস সাচ এ ওয়ান্ডারফুল টিভি শো, বিকজ ইট ইজ you know, over the years, আবার 10-15 বছর পরে you'll definitely look back Yeah, at Game of Thrones and say good things about the show, I'm sure. Do you That's guys all I want to can go? say. না, আমি বলবো। No, you go ahead. Alright, so আমি বলবো যে what Game of Thrones, first of all, this is D.B. Weiss, দুইটাই আবার ডেভিড, মানে বেনিয়ফ and D. Weiss, দুজনই Weiss. You guys did an amazing job. Unlike ফারুক, আমার কাছে বইগুলো থেকে টেলিভিশন সিরিজটা অনেক বেটার লাগছে, বিকজ আমার ওর রাইটিং স্টাইলটা আমার অত পছন্দ না, যদিও ফিফথ বইতে এসে আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছে, পসিবলি বিকজ এই সিজনটা আমার অত ভালো লাগে নাই, এই জন্য আমার কাছে বইটা বেটার লাগছে এইট সিজনে এসে। বাট ওভারঅল আমার কাছে এটা অ্যামেজিং একটা টিভি সিরিজ মনে হয়েছে, এবং সবচেয়ে বড় আমার কাছে অ্যাকমপ্লিশমেন্ট ফর দিস সিরিজ হচ্ছে জাস্ট অ্যাজ মার্ভেল এসে ফাইনালি সবাইকে বুঝাইছে যে ভাই সুপার হিরো স্টোরি টেলিং বা কমিক বুক স্টোরিজ ইজ নট জাস্ট ফর চিলড্রেন, এখানে অনেক dramatic, life-affirming, real emotional themes আছে, you know, about which touches all aspects of life, just like classical mythologies. ওইটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে মানুষের মাথা আসলে যখনই ফ্যান্টাসি স্টোরি টেলিং কথা মনে হয়, আমরা মনে করি একটা ড্রাগন থাকবে, একটা হাফ নেকের একটা বারবেরিয়ান থাকবে, কোনান দ্য বারবেরিয়ান ওই টাইপের, অথবা আমরা টিভিতে যে দেখেছি জিনা দ্য প্রিন্সেস ওয়ারিয়র, হারকিউলিস, এইটাই আসলে ছিল ডেফিনিশন অফ ফ্যান্টাসি স্টোরি টেলিং। এটা যে এত কমপ্লেক্স পলিটিক্যাল একটা সিরিজ হতে পারে, যেখানে আছে না, ইউ ডোন্ট ওয়াচ ইট ফর দ্য ম্যাজিক, ইউ ডোন্ট ওয়াচ ইট ফর দ্য এফেক্টস, ইউ ওয়াচ ইট ফর দ্য হিউম্যান ইন্টারাকশনস, ইউ ওয়াচ ইট ফর দ্য ইমোশনস, পলিটিক্যাল ইন্ট্রিগ, এই ব্যাপারগুলো যে গুটি চালের জন্য আমরা এটা দেখছি, যেখান থেকে আসলে সময় বসলো যে হিন্দি I know. So এটা আমার কাছে হ্যাটস অফ টু HBO, হ্যাটস অফ টু বেনিয়ফ এন্ড ওয়াইস, হ্যাটস অফ টু জর্জ আর মার্টিন, যে ফ্যান্টাসি স্টোরি টেলিং কী হতে পারে যদি আমরা সিরিয়াসলি ব্যাপারটা নেই, সেটা সবাইকে ওরা প্রুফ করে দিছে। সো এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অ্যান্ড আই সিরিয়াসলি বিলিভ গেম অফ থ্রোনসের এইরকম লেভেল অফ বিগনেস এবং পপুলারিটি, এই দুটো একসাথে, বিগনেস অফ প্রোডাকশন অ্যান্ড পপুলারিটি, এটা আসলেই নেক্সট কে ম্যাচ করতে পারবে, আই ডোন্ট নো গাইজ। No, I'll agree to everything Shakib is saying, except for the fact that the book he liked. It's a Yeah, personal it's thing. my opinion. Like I said, my personal opinion is the books are way better. But that's one of the reasons why I love the first season, because literally, if you read the first book and then you say, "Je, etar upore jodi ami ekta TV series banai," that is exactly the way. Oita dekhe I was like getting goosebumps. Allah, ami jokhon, because when you're reading a book, you visualize certain things, right? Allah, ami ei bhabe visualize korchi ami, and you fall in, and I fell in love with it. Tapor second season theke I didn't find it that exciting. They kind of veered off. But overall, Shakib Jigulo, I completely agree on all of those. I completely agree on those. They have created this whole new genre busting or whatever. And once again, Game of Thrones, thank you, because it's because of you that we have such privilege, because this is an epic defining television moment, entertainment history মধ্যে থাকবে, where you guys kind of opened up new frontiers, নতুন ইয়ে। আর ওই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে ডিসকাস করছিলাম যে যখন ওরা পাইলটটা শুট করছিল, তখন ওর পর apparently the cast crew went and had a little party, because they all thought যে probably এই পাইলটটা pick up হবে না and this show will not continue, so tata bye bye, ভালো মজা হয়েছে, but এটা But the fact that this picked up, and from there on, they've just been making history after history. This is the show, Barack Obama, when he was in as president, he actually called up the producers and said, "I'm the president, I have a request. 2 সপ্তাহ পর তোমার আসবে, can you please, do you have the series?" বলছে হ্যাঁ এটা রিলিজ হবে, বলছে তুমি আমাকে পাঠাবা নাকি, I want to see it, I won't have time তখন, তুমি so they apparently gave him a special DVD or whatever, ও বসে আলাদাভাবে টপ সিকিউরিটির মধ্যে ও বসেছে। So that kind of a deal where the president of America is like waiting to watch the show, everyone's talking about it, it's a historic pop culture defining moment, and I'm just happy that we all got to experience it. আমার জন্য হয় কি, it goes a little deeper, because a kind of fantasy, one of my favorite writer is David Gemmell. I got introduced to him through Shakib. মজার জিনিস হচ্ছে যে I love the way he wrote, and I love the epicness of the way he wrote it. One of my favorite character was Drust the Legend and Skillganon এরা, and যখন আমি ওই বইগুলো পড়ছি, in your head you see, when you read a book, it's all in your head. So তখন the grandness এটা যত হতো, so I was introduced these kind of fantasies in the movies like Krull
আগেকার দিনের কোনান দ্য বারবেরিয়ান, ওটা কোনান দ্য ডিস্ট্রয়ার, এগুলা। সো তখন যতটুকুই করছে না, তখন বলছে ওয়াও, দিস ইজ দ্য বেস্ট দে কুড ডু ওই টাইম লাইন ওগুলোর জন্য। সো যখন ওরা নিয়ে আসছে, যখন গেম অফ থ্রোনস দেখা শুরু করলাম আমি, তখন আমি মানে ফার্স্ট এপিসোড দেখে লাইক they were trying to reach a place that we haven't seen before. তখন they were talking about dragons and magic, and 500 years they were without it. So the suspense, they created that suspension of disbelief যে এগুলা ছিল এককালে, কিন্তু এখন their legends and myths এগুলো কেউ বিশ্বাস করে না। To take it from there to input it into এই যে ড্রাগনস, পরে যে তো ড্রাগনস সাথে কিছু চিন্তা করতে পারি না। সো পুরো জিনিসটাকে যে নিয়ে আসা, দ্য পলিটিক্স অ্যান্ড এভরিথিং, দ্য গ্র্যান্ডনেস অফ ইট, দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ ইট, যাই কিছু তোরা বলছিস সেগুলা। বাট দ্য মেইন থিং অফ ইট, হোয়াট এভার ইউ স্টোরি টেলিং আর যাই কিছু হোক, আমরা তো আগে তো স্পেশাল এফেক্টস ভালো ছিল না, স্টোরি টেলিংয়ের উপরেই অনেক কিছু করতো, কিন্তু এবার আর স্টোরি টেলিং তো না, এবার দ্য ভিজুয়াল এফেক্টস came in. You experienced it. You just didn't watch it, you experienced the entire thing. Game of Thrones was to me an experience. So ওই লেভেলে যাওয়া to a point that for years you get that thrill that you know you're watching something, and the Battle of the Bastards, which will to me forever will be one of those things that will ever stay with me. The retributions and everything, the deaths যেটা হয়, when you feel for the character and they take it away. So এই জিনিসটা নিয়ে আসা and give it to you and give it to you and give it to you and take it away, মানে I have to thank the creators of Game of Thrones that they gave me an experience that I will take it with me. When I will show it to my kids when I have kids when they grow up. যে আমার সময় this was the level. 5-year-old, look, naked boobies. Which you saw 3 years ago. But so ওই পয়েন্টে এসে যখন এটা দেখা, that they have completely satisfied every aspect of my visual fantasy and storytelling wise, even though they took everything away in this season and they did a rush job of it, and but I will never hate them for it. Hey, I've been look at it this way, Game of Thrones কবে শুরু হয় 2013 right? 11 so we were 33-34 years old তখন, so আমি বলতে পারি I've waited 34 years to see something like this. So I am quite happy being where I am, and I'm thankful that I lived at a time I get to watch this. what's your, Alif, I'll start with you on this before we end this. Just last, humor me on this. What's your most memorable moment of the entire series? At season er moddhe, 8 seasons. what is that one moment that you think, there are thousands of them, but what is that one moment that you'd say is your... Are you talking about the last season? whole season? Oh, Battle of the Bastards. Battle of the Bastards is you're defining it? Loved it. Shakib? Especially যখন ওই যে Sansa walks in with Lord Baelish and the troop. I just loved it. Shakib? Battle of the Bastards, Jon Snow versus the World, ওই শটটা আছে না, যেটা আমার ফেসবুক কভার পেজে ছিল, যে এমনি করে তারা Sword টেনে, সব yeah. আসতেছে। What a shot, what a shot. Okay. আমার কয়েকটা beheading of Ned Stark, the battle যেখানে Tyrion Lannister blows up the entire ships, ওটা। থার্ড হচ্ছে Arya Starker, which is the blind journey where she becomes faceless. Battle of the Bastards, where Queen Cersei blows up the entire cathedral. I really hated those people. You know High Sparrows. Huh? High Sparrows. High Sparrows. ওরা Battle of the Bastards তো বলছি, and when the young the Moro, the young lady, I keep forgetting her name, who dies killing the giant. Lyanna Mormont. আমার just let me add one more thing. এই Battle of the Bastards হওয়ার আগ পর্যন্ত my favorite moment was the killing of Ned Stark. That's right. Because I did not see that coming. Okay. Just like the entire পুরো বিশ্বর মতো yeah. আমিও আমি তো ভাবছি হিরো একে মেরে ফেলছে, ওই স্ল্যাপটা না, আরেকটা satisfying moment ছিল when King Joffrey dies. That was a satisfying moment. Joffrey dies, So- and কি নাম? Hold on. Face. So আমার ছিল, I'll go with satisfying most, Joffrey যখন মারা যায়, Roose Bolton যখন মারা যায়, the Roose Bolton, retribution yeah. were Yeah. and then when Arya Stark kills off Walter Frey, where's my family, will you right here? And like, yeah, because I loved her character. I loved her. Okay, she's training, she's planning every night, and when she finally starts, that's where you're like, yeah, baby, go. So for me, that was a very big, and I'll agree to all of these moments as well, but So Arya who do you Stark on her think- fight back was Who do you think See, all the of us brown talking about eye, her green deaths. eye, and blue eyes were? Green eyes? 3 eyes, বলে না, Three-eyed raven. that you will shut forever. একটা তো White Walker, I mean হ্যাঁ, the Night King, হ্যাঁ।
আরেকটা the Walter one who Frey. killed Walter, and the other one is Lord Green Eye Baelish. was supposed to be. Lord Baelish. Okay. Lord Baelish. Yeah. Wow. Alright, so আমরা কি এখানে শেষ করে দিই? Yeah. We're nearing the end. So আমরা this is the মানে in the near future আর একটা টপিক নিয়ে আমরা এপিসোড করব না। Yeah. I think next week থেকে we'll go back to multiple topics. But আসলে গেম অফ থ্রোনস এর মতো এত বিশাল একটা ইভেন্ট অথবা এর আগে আমরা এন্ড গেম নিয়ে কথা বলছি। এগুলো এত বড় These are ইভেন্ট যে something you need time to talk about it and you know নাহলে আড্ডাটা জমে না আসলে 5 মিনিট ধরে কথা বলে জমে না। So thank you very much আমাদের সাথে I mean, Shakib bhai, 11 years. Yes. ওটা একটা এপিসোড দিতেই হয়, right? দিতেই হবে, এটা কিছু করার নেই আসলে। So thank you very much guys for joining us এখানে আমি প্রত্যেকবার ভুলে যাই সো এটা ভুলে যাওয়ার আগে একটা করি আমাদের একটা সুন্দর পার্টনার আছে আচ্ছা সিনেমা খোরদের আড্ডা কি ইজ ইট ব্যাক নাকি এটা I'm এখন not আউট sure. We have to find out. ওদের তো বেচারাদের গ্রুপ উঠে গেছে তারপরেও আমাদের there is this shit I've lost it where is the I've lost everything I have nothing mukomukosh.net Yeah, okay. There's a fantastic portal for everything related to film news ওখানে সুন্দর সুন্দর আর্টিকেল থাকে নিউজ থাকে প্লিজ ভিজিট দ্যাট ফর ইউর ডেইলি মুভি ফিক্স অ্যান্ড ওদের লোগোটা আমি এখানে দিই আমি জানি না যে মাথার উপরে উঠে গেছে এটা ঠিক করতে হবে আমার বাট অলরাইট সো একটু গরিব অবস্থায় আছি আজকে বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম এই সময়টা আমাদের সাথে কাটানোর জন্য Bolin, where can people find us? হ্যাঁ সো where can people find you Alif You can find me here, Geek Myth, on Geek Myth page. Facebook as Alif Alauddin, page আছে, profile আছে, Instagram yeah, that's it. Farooq where Twitter can people find you You can find me on Instagram as Pandemonium আর Facebook and Facebook Geek Myth group এর মধ্যে or Farooq Shams 9. Jib You can find me at home and in Geek Myth. No, actually kidding. Gibran Tanveer on Facebook and Gibran75 on no it's Gibran.Tanveer Gibran.Tanveer at Tanveer. Facebook. See, and, you don't even know. আসলে দেখাও না তো no one looks up and Gibran75 on Instagram. So and Geek Myth page, obviously. What about you? আমি হচ্ছে @pitulhart everywhere Instagram Twitter Facebook is just one name Pitulhart so thank you very much guys for spending your time with us we will please like and share আমাদের পেজ আছে ইউটিউবে একটা which is Geek Myth obviously যেটা আমরা করি যে এই এপিসোড আমি পরের দিন আপলোড করে দিই ইউটিউবে ওখানে সুন্দর করে সব সাজানো আছে and obviously এই ফেসবুক পেজটা please like and share and spread the news guys let's build a larger community so that we can have more fun সবাই একসাথে see you next week thank you very much